Nastar. Sini dulu pineapple cake. Nastar. Tenang, enggak sekarang. Coba yang tiga. Puasa kayak gue lagi ngomongin ini basah lo mikir kemana? Oh. Ini basah kayak. Astagfirullah. Jadi bau atau wangi? Aromanya menggugah selera. Pakai lengkap lagi Jel. Jadinya hari ini nggak datang Samsung. Lu bisa asyar, lu bisa jadi MC. Lah, gua kemarin ngomong panjang lebar aja nggak ada yang kerjain sama mereka. Tapi kalau memang bagus suaranya, Pas Eko lu nggak ada ngomong apa-apa. walaupun dia Belum itu pemata gua udah ngomong. Bikin benar, ada background kerjain. Buat marah-marah pas Eko. Sama apa ya? Dode kan udah maju duluan, jadi pas Edu maju, mereka yang ini. Oh, kemarin info baru katanya Pfizer mungkin ketahuan favorit. Enggak, itu bahasa halusnya kan kemarin ada orang yang dibilang. Sebenarnya itu dia di situ cuma buat yakin aja orang ngomong dia kedebat. Sampai di grup juga, ini beneran dia ganti ini kontaknya saya bisa. Juga nggak? Iya. Kok Eki ngomong semua ada ini. We don't care. Itu kan diajak. Tapi kayak kita berhasil ngejual idenya ke Eki. Hah? Kita berhasil ngejual ide kita ke Eki. Eki bener-bener kayak, oh, bagus banget kayak gitu ya. Dia paling excited langsung mohon. Karena kita kan cuma arena doang, bener cuman. Pokoknya Ada cuan, udah. dijual. Otaknya langsung sering. Berarti itu cara ngomong ke venue. Wow, kan dia bilang kita harus tekanin supaya mau ada dia bakal itu. Padahal mah kita yang iman. You just kalau misalnya di exposure buat SG-nya sih Tapi akuarium kan banyak tuh. harus akuarium Kan nonton banyak. nggak ngaruh sih, yang ke akuarium rata-rata anak-anak kuliah yang gede. kalau You missed kapan kita ke sana kayak jadi kalau misalnya mau kalau mau ngerusuin sampah, biasain dulu aja.
udah lu serat, I don't play Reinhardt. I don't play Reinhardt. Udah gitu nyambung ke sini. Oh lo, lo yang itu di babak tengah. Mirip-mirip sama dua sebelah nggak sih? Warnanya mirip sih. Sama, tadi ngebahas ini kan, si Tank sama si Zero. Itu kenapa statik lebih kecil range-nya, jadi bebannya lebih gede. Gue bilang, karena si Tank kan target sekarang lagi covid balikin dan kita emang alam bawah sadar lu isinya berarti itu semua. Kurang naik Cuma dia jalan dari luka ya, gue lihat dari Stallone menyala banget atas sepatu. Oh ini alasannya kayak lo nggak mau ada peserta untuk tahu sih. kamu apa? Gak mau pergi sama kita. Dibeliin presiden sepatu kapan? Kan lu mau datang gara-gara susu gua. Cuman ya, sebenarnya lo mau pulang kan langsung begitu lihat susu gua kan. Luis, temen lo kagak mau start sama lu, Luis. Sekarang yang sekarang banyak. Berapa ini? Luis. Luis mau gak? Enggak ada. Enggak ada ya? Tin. 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 Kemarin memang susu buah nggak dagang main di Mili sama kalian. Kasihan sih. Iya lama-lama. Jadi endingnya kayak itu tahunya Lu kehabisan berapa sih? Ini pagi ya biasa. Enggak dapat. Tapi maksa karena harus kapelan ya. Hari ini lu yang kena kayaknya. Oh, kapelannya, dua pasang. nah itu gitu Beli dua gratis. Lu yang gratis. Kanan gratis kiri kanan. Enggak, lo yang gratis sekalinya atau yang beli duanya? Dia beli satu gratis satu. Itu juga beli satu gratis satu. Oh, ini yang gratis duanya bener. Yang gratis duanya kata gue mah. Bayar parkirnya doang.
Dia nawarin gua pada 15.000 buat makan kapan? Inapan masih lama tuh. Layar makan di mana kita nanti? Mau 15.000. Satu ayam enggak, satu ayam dekorasi. Lumayan lah, Ayam tiren nanti. Enggak tahu ada ribut gitu loh. kalau jel kalau ininya lama kalau evaluasinya lama. Gua gugup lo ya. Udah ada. Oh iya. Hari ini. Oh iya, dia kayak kita kebab Adel. Lagunya baru dari telepon. Mister Ganteng. Siapa aja masih Ini mana? Susu main juga. Siapa yang main? Lah, paling nggak tahu. Where's our time? Where's our time? Iya, yang ini nggak diajak, yang les Mandarin nggak diajak. Ada dia lagi makan pizza. Di tempat lesnya dia. Mana asu? Lah, gue ikut. Gue juga hari ini ada trial gratis, Jel. Belajar mana? Kita hari ini jadwal trial kan? Iya. Gimana anjing? Balik lagi. Keluarnya cepet lo. Pindahin itu cepet banget. Tapi kira-kira nggak apa-apa. Nggak pakai gigi satu. Enggak, gua lah. Sekarang sudah di Gua lelang siapa yang mau SRK? Oh, makanan NRA. JKPTW. Keminer, lu siap-siap aja lagi main nih. Keminer, Pak. Kayaknya enggak deh. Dia jongki ke dia, gitu. Pacot. Oke sih. Lu lihat XG-nya kan ada yang mirip siapa? Iya. Kamu kadang berpikir sudah jalan nyari itu udah bapak aja gitu. Woi, dulu mana su? Saya ngomong kayak gini nih kartunya bagus. Abisnya buat ini break loh. Iya, kan udah Aku itu tim. Itu tim. langsung main dulu. Masuk. Tapi ada yang baru. Ya itu musuhnya. Gak ada su, gak ada. Buang dulu itu. Lu kurang 2 dong, jadi kurang 4. Woi, itu apa? Segini doang gila, cok. Boleh. Zen Gue pengen dari kafe. kayaknya lebih Losing. Apa? Gue pengen banget nyari lebih mulia. Gak ada lawannya, bos. Oh my god. Wah, tidurnya Kalau fit ya belum. Lu jago aja. Kan bilang, kok mau dikasih?
satu cewek, satu cowok gitu. Aku Jadi nggak paham tiga. tapi aku pengen mana? Kayaknya yang paling baru sampai di bawah. Ini Udahlah, intinya masuk ke kecil banget tuh. Bapaknya yang MC-nya nah iya itu kan Bisa lebih keras. kira yang malah Tujuh aja udah gak dilawan. Dulu pas bulan masih bayar. Bebas kalau Tahun kerja. kemarin pada sekolah itu harus ambil tiket kan biasanya pada temanya dia mau coba 13:01 udah ada. Iya itu udah ditarik gitu. ini ceritanya kayak apa nih? Lu kan di zero kan? Buat anak gue anjing. Gue takut potongan terus sobek gue. Siapa sih? Excuses. Tokin aja deh. Top is this? Emang di sini kayak gitu anjing. Kayaknya ada kalau di video ini kayaknya kita menyerap Black Angel ini. Iya. Dari kemarin ngalahin ini terus. Iya. Dua hati. Lebih modern. Dia kayak drag. Mana itu ya? Saya nanya dia itu Yang legend lah ya. yang tiga ada tiga rute kan? Iya. Oh, gue lagi. Itu Nonton dia. Ini gua 500.000. Masih pakai oleh. Pelan-pelan dong. Aku nonton dari dia bisa ngeluarin satu server sampai dua. Nah itu udah berapa kali? Aku meledak lemas ya. Oh, lainnya benar punya foto. tapi yang Gak ada orang yang masih. kayak untuk kesukaan yang kayak gini Kayak nggak masuk kan? Oh itu kebalik tahun 98 ini jadinya pribumi dicari kalau itu tuh. Lu ngomong kotor, jangan lagi. Kill. Kalau yang ngocok. MC-nya kayak menjadi Kayak yang bagus yang kiri tong oh Bisa. tapi pertama itu kayak novel yang lanjutannya itu belum selesai gitu kayak di track. Gak ada itu sih. Tuh, temen lu tuh anti sushi. Oh iya gitu. Hey, it's not start. Enggak. Coba. Enggak, bukan. Ya, main 3 emangnya? Dari kemarin nggak main 3 tuh? Itu ada yang hari ngasih apa? Pulvasnya dipecah. Kebetulan dapat Pulvasnya dipecah. hari
Kan? Gak daftar ya? Ayo sudah. Gua tak tulus jadi pecah. Aja gue nanti. Dia masuk sekolah Ngapa deh? Udah nggak ada. dia masuk ke sekolah teman lain ini ada orang baru gitu dia masuk orang-orang gitu training semua Apa itu? Semuanya. Ini persis Sake. Wis. Aku udah mau keluarinnya Mel. Oh. Apa yang dari sini? Bentuk yang tadi. Bentuk yang udah. Keluarin. Bisa tuh. Yang tadi. Gampang sekali. Untung banget gua duanya dia tadi yang itu. Ya udah enggak ada yang tawakan. Kalau keluar 3 tuh bisa breaking. Enggak, dia mau nge-strike tahun ketiga. Itu masih setengah strike. Baik. Gini ngaku. Trending ke 345. Yes. Ada lebih kecil dari gua. Gitu. Main. Anjing. Udah sekarang. I swear. See, I got you. Gimana pun lo kalah aja. 2 masih ada yang belum keluar. Lo megang 2 nggak? Ayo dong. Perjel. Masih udah. Tuh mama. Fuck. Siapa tuh? Ini lo masuk ke sini juga dia awas. Ya, artain. Halanya. This. Ada Pak. 11:30 oke, Sir. Nih. Luis. Pas dia anaknya dulu. Homologi. Ini brilian. Iya. Yokin dulu pas masuk. Nanti kita ikut. Kan lu anaknya. Dia masuk Dibayar sama dia dong. Ya, maksudnya dia Orang punya bengkel lo. Ini kan dia. Tukang servis AC datang dipanggil dan dibayar kan? Ya udah. Ayo. Nggak boleh wimpin. Salah aja sudah dibilang. Kalau gas LPG Itu nitrous oxide. Jadi mengganti oksigen kita pakai si nitrous itu jadinya dia kayak di state di mana dia jadi ketawa-ketawa. Wow, keren kali. Dari kemarin kayak gini udah lah. Gak jelas baginya. Hanya dia yang bisa ngeliat, coy. Udah sampai mana kartunya? Hitung 13. Gua ada di bawah kompor gua ada. dia harus pendaki dia di sini. Kan dia mulai bentar, hitung dulu, coy. kalau ada romansa sedikit tapi dia 14. Berarti mereka berdua 12. biasanya di akhir
Enggak ambil, dia menang nanti. Kita nggak mau dia menang. Udah, kocok kasih satu. Aja yang mana, Bang? Kocok. Aja yang mana? Kocok lagi, nggak ada kerajaan. Ada kerajaannya 3 nih kayaknya. Apa? Ya, nggak ada temennya. Pas mau next chapter. Ya, Wah, ini nih. Tiganya harus di atas. Dia duanya dia bisa. Cepat. Kalau cerita dia ada beberapa. Dia ada. Coba cerita itu. Arem. Ya, apa macam MC logo. Sekarang udah mulai juga. Iya kan udah mulai. Oke, coba ada kayak gitu kan kayak CEO. Tapi kayak mana bisa. Itu kan terus jadi. Jadi kayak gitu. Sana jadi kayak gitu. Asu. That's it. Sampah. That's it. Sampah aja. It's so easy. Pengen kalau drama. Seingat gua ini di X dulu Ada. berarti boleh. Pajaan barat. Nggak ada larangannya, larangannya narkoba, harassment, Kemarin tuh sempat bikin. terus Katanya ini bacanya nggak cukup. Apa namanya sih? Pajaan Korea balik dulu. Iya, saya tuh nggak ada. Nggak ada. Gua nggak mau ngeluarin dua. Sudah klubnya itu, klubnya ada gua kenal itu. Apa dia apa sih tadi? Cari mau populer bisa Lah dari tadi kita main 3 dulu kan. Oh iya. Ini bang.
Ini neko-neko kayak soal ini. Ini low set ya. Oh iya. Itu pas zaman-zaman sosial. Ini gue delete POV ada tau beli ini. Nah itu kan saya 지난 거죠. cuman dia 지나요 영화에 Musiman ini gitu. cuma aku belum baca apa-apa. Kamu main gitu yang apa yang berbeda. Lagi main kayak seperti gacha-gacha gitu. Oh, udah main. Ya, jodoh. Mirip-mirip karakter juga apa? Ada. Wah, jujur aku yang bapaknya. Aku yang habis. Tahun berapa sih? Loh, gua kan 2002. Iya kan? Dua gua. Oh, Apa sih? kamu lagi. Oh, Bob. Padahal udah Ini main Bob. mau mainnya. Ya udah. Mau main pas Apa ngapain? Terus lagi porokokan. Jadi dua di lokasi. Pantes lu mancing dari tadi. Oke, gua ya. Montok tuh gitu aja. Atas lu. Kan lu yang jago, lu yang cowok. Cak puasa, Cak. Loh, dia apa itu? Oh, Apa sih? Cak. nanti spesifik. Awak pushing. Oh, Dari mereka kan ada kebijakan. Kebijakan dari saya. ada suaranya. Oh, the text is dead. Oh, Iya, namanya tahu. Iya, aku ada no. Ada yang masih gitu. Jadi dia emang umur muda tapi udah jadi masih gitu terus pas dia main di Korea atau sekolah lagi tapi dia di masih dari situ. Oh, itu. aduh. Ih, per. Ini Bisa-bisa katanya per semua sih. tapi I don't know how to use her whole phone as like hard. coba. Can you please? Tapi novel saya. Banyak kan banyak kan novel. Novel udah kelar. Udah. Bukan langsung aja sih. Gak biasa ngocok kelihatan. That escape. The fucking escape. Oh, it's a game. That's what I'm saying. Oh, everyone's just there. Oke, gitu. Masuk mungkin belakang. Tapi dia lebih pemain. Dia udah tahu. Tapi dia iya, tapi dia kata Fuck boy. Itu kalau Oh iya, kalau satu. Anu punya gue Cak. Hitung dulu siapa yang 14. Enaknya langsung ngambil yang. kalau misalnya keluar dari chapter baru, tapi aku lah nggak hafal. Wah, iya betul. 14. Apa gua yang salah itu? 13. Gua nggak salah gitu. Ya, Ben. Oh shit! I'm dead. I'm so fucking dead. What? This is tea.
Kayak itu dia tuh kan ada hewan peliharaan, ada kayak marmut itu bisa di terowongan. Apa itu? Oh itu webtoon nih. Atau webtoon kok ya? Iya. Oh sebelum gue ketemu ini udah bayar. Cuman yang ini lebih cepat dari kayak semua update itu dari web. Oh, ada satu buku namanya greatest state. Oh iya. Oh iya. Itu. Enaknya yang merah Greatest state developer. Saya di sini. Greatest state developer. apa lah? Si marmutnya bisa jadi gede. Oh iya. Ini di foto-foto. Sambil on way. Ini aku bilang. Kalau aku baru berapa? Aku download itu kalau di perjalanan aja. Nanti gitu. Ini ada apa? Mana? Banyak juga kita. Pulau 4. Gue sampai dari itu gue kan pakai line. Itu banyak ada boy. Lalu dia langsung dari dia nggak tahu ya sih. Ngomong aja kalau dagingnya dia gimana sih? Aduh, mau ngalah gimana caranya nih? Ya udah. Bisa ini kamunya satuan. Ya ini Kodok nih kodok. Ini satu. Cuma berarti sekitar 50-an. Iya sih memang sih. Ya pokoknya paling sering lu. Tapi kadang lu sering juga. Ini karena gua nggak terlalu sering baca. Tapi kan anime kan gua tahu sebagai iya, ini juga kalau ada main anime Hey guys, sorry. Kotaknya dulu ya. Alright, so let's get into the calculations for bearing life and bearing loads. Consider SKF, which rates its bearings for 1 million revolution. That is the rated life. Okay? If you desire a life of 5,000 hours, now notice this is in terms of hours, not in terms of cycle, which means that it is also related to the RPM, right? If you're rated in terms of, say, 10,000 cycles, well, it depends on how fast that cycle is met, right? And that depends on the RPM, because the RPM then drives how many cycles. If you spin really fast, then 10,000 cycles is nothing, but if you spin really slow, 10,000 cycles might be a long time. So,
when we say lifetime of 5,000 hours at certain RPM, then you can use a combination of this to figure out the number of cycles that you want. With a load of 400 pounds, sorry, it's in American units, I guess. With a reliability of 90%, for which catalog rating would you search in an SKF catalog? So we are told the requirement, we are about to pick a bearing. Okay, so in this example, we will introduce some variables. Now, I like to explain formulas using examples, so you're going to start to see the equations the first time in examples. So just bear with me on that, okay? So just keep up. So LD is called the design life. Okay? LR is the rated life. Now, rated life is something that comes from the manufacturer. So in this case, it's 1 million cycle. And it is quite common. So, SKF say, my standard rated life is 1 million cycle, and that's just a constant there, right? Okay? Now, C10 is the catalog load rating. We talked about that. And FD will be the design load. Now, in a way, this is FR, right? It's the rated load. We just call it C10 because it's a special term that shows up in the catalog. But if you think about it, we have FR, FD, LR, LD. And the formula goes FR is basically C10. Okay, so we'll just substitute this as C10. These are two and the same term. You see that this equation basically relates the load and the lifetime. The load and the lifetime. If you think about it, let's say I have 10 million cycle under a load of 100 kilonewton. This bearing, the same bearing, if I loaded 50 kilonewton, what do you expect the lifetime to be? Higher or lower? Higher, right? Less load, higher lifetime. Just like our health. Less load, higher lifetime. So, you need some load, not zero. But this equation, nevertheless, is doing exactly that. So let's do the problem and then we'll see what it's doing. Okay, so you have 400, which is FD. Okay, so this is 400 pounds. And then the rated life we are given, this is the unknown. And the design lifetime is 5,000 hours at 1725 RPM, which is the combination of which creates the number of cycles. So this LD is 1725 RPM, which is revolution per minute. Okay? We need to convert minutes to hours in order to multiply with 5,000 hours, right? So this is 60 minutes per hour. That's how I do conversion. So you have 1725 times 60 revolution per hours, right? Times 5,000 hours. So that's LD, and LR is 10 to the 6.
This quantity is to the power of 1 over A. Now A is basically 3 for a ball bearing. And it's 10 over 3 for a roller bearing. Let me double check that real quick. Yeah, 10 over 3 for roller bearing. Okay? Any question on this formula? So FD, LD in cycles. To get the cycles, we multiply the revolution with the number of hours. Right? This is 17, 25. The math is pretty simple if you think about it. Don't memorize. Okay? You will not do the problem right if you memorize. Say I have a shaft rotating at 100 revolution per minute for 10 minutes. How many revolutions do I do? 1,000, right? Okay, that's what I'm doing. But the difference is I have to convert revolution per minute to hours. So I multiply by 60, and if you think about conversions, if you are confused, I always do this. There are 60 minutes in 1 hour. And I put the minute on the top because I want to cancel the minutes. So that's how I remember unit conversions. That's helpful to me. I don't know what is helpful to you, but that's how I do it. Okay? So this is an LD, design lifetime, in terms of cycles or revolutions. LR is 10 over 6, and so we end up with 3,200 pounds. Okay, so this is the C10 we're looking for. What this problem essentially does is this. Can somebody? Okay, this quantity is 517. So 1725 times 60 times 5,000 is 517 million revolutions. Okay? This is 400 pounds. Right? The question is, for a catalog load rating of 1 million revolution, what is the rating? Because this is C10, right? Okay, you guys catch the context of the problem? We are given, okay, if you desire a lifetime of 517 million revolution at 400 pounds, what is the load capacity for 1 million revolution lifetime? So it's similar to this kind of question, right? We are trying to adjust the load if the revolution is less. Because C10 is the load rating for 1 million revolution. So if you are given 400 pounds, 517 million revolution lifetime, then C10 is 1 million. And how you go from this to this is this formula. I'm going to add one more note that is very important. This formula only works for 90% reliability. Okay? So this formula is only applicable if we assume 90% reliability. Once you go above 90%, then it's a different formula. We'll do that on the next problem. Any questions on this so far? So we take a C10 of 3211 pounds. That means this bearing that we choose
under a load of 3,200 pounds will survive 1 million revolution. Which, in reality, my load is 400 pounds. Of course, it results in a bigger lifetime, which is 570. Okay, I'm just saying the same thing with different ways. Hopefully that makes sense. Let's do the second problem. Not this one. This one. Okay. So this is still a similar kind of design problem, selecting the bearing. But this time the reliability is more than 90%, so we're going to practice with a different formula. What is the LD? What is the design lifetime? What is given? Read the problem for me. What are these variables? The design load. Which one is the design load? Which variable? FD. Okay? So FD is 1840 Newton. Okay? And we want a design lifetime 32,000 hours at 400 RPM. Okay, this is the first step, guys. You need to interpret the problem into the math, just like your physics problem, calculus, and all that. Reliability, R, we expect it to be 99%. Okay, what else are we given? What is the C10? We are given the 1 million revolution rated life again. So that's LR. That comes from the manufacturer. And we are given the Weibull parameters, and this is statistics, so it's basically always like this. This is going to show up in the formula. Okay, so this is the Weibull parameters. It's gonna show up in the formula. Okay, so we're now ready to execute. First, we have LD calculation. Let's calculate that separately. We have 400 revolution per minute. Convert that into hours again. There are 60 minutes in 1 hour. Times 400, 30,000 hours. So we have 720 million revolutions or cycles. Now, the formula we are given is in the form of XD, and I'm going to introduce a new variable here, XD. But XD is basically LD over LR. You can think about it as the ratio between the design life to the rated life. Okay, so this 720 is, you can think about it like, I want a design life of 720 times the rated life. Okay, by the way, 1 million cycle goes by really quick. In a rotating shaft at like 1,000 RPM, 1 million cycle
Sounds like a lot, but it's not. Nobody wants a 1 million cycle lifetime on a bearing. It is very, very short. That's why oftentimes we talk about XD. And XD is like how many times over the rated life do you want it to be. So 720, you can think about it like, I want 720 times the rated life. Okay? So you can think about XD that way. I hope that's easier. So we come to the big formula, C10 is going to be the application factor, and I'll explain to you shortly about that, times XD divided by a long one. Okay. Don't be intimidated. Many of these are just those constants. Okay? So C10, you know that. FB is the design load. AF is called the application factor. This is the nearest cousin to the factor of safety. In factor of safety, if I design this table with a factor of safety of 2, what does that mean? Explain to me just with a regular everyday language. So 2 times more than the recommended or the minimum. Right. So the real, I designed this table to be twice as strong as what I claim it to be. Let's say I claim 100 kilograms. In reality, it can do 200, right? That's factor of safety. Application factor is a very similar concept. But instead of evaluating it at the end, I'm just going to adjust my load to be worse than it really is. So the load is 1,840. The application factor of 1.2 is just saying that in reality, guys, it's a bit 20% more. Okay? So what I'm doing is simply just multiplying it by 1.2. Okay? So application factor, very simple. The load, add 20% to it. So an application factor of 1.5 means, let's make it 50% worse. Right? Now XD is 720 because we already processed that before. Divided by 4.439, 1 minus 0.99, 1 over 1.483. Not as bad as you think, right? 1 over A. Now remember what A is? 3. Depending on the type of bearing you have, A will be 3 for a ball bearing. Ball bearing. Okay? Again, this is A is equal to 3 because it's a ball bearing. And that's just math from that point. Any questions? So, this is a design problem, right? I'm given the situation, I want it to survive, and I have to trace back what would be the C10, the catalog load I'm looking for in the catalog. So in other words, what we just did, what I desire, I need more space. So what I desire is this much load